ఇప్పుడు ఎస్టిఓ గురించి ఇంట్రా ఎస్టిఓ. ఓకే, ఇంటర్ ఎస్టిఓ. ఓకేనా? ఇంట్రా ఎస్టిఓ, ఇంటర్ ఎస్టిఓ. సో ఇంట్రా ఎస్టిఓ ఏంటంటే ప్లాన్ టు ప్లాన్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, ఇది కూడా ప్లాన్ టు ప్లాన్ ట్రాన్స్ఫర్. ప్లాన్ టు ప్లాన్ ట్రాన్స్ఫర్. సో మరి తేడా ఏంటండి అంటే ఇది వచ్చి ఇంట్రా వచ్చేసరికి విత్ ఇన్ ద సేమ్ కంపెనీ కోడ్. సేమ్ కంపెనీ కోడ్. ఇది వచ్చి బిట్వీన్ ద టూ కంపెనీ కోడ్స్. ఇంట్రెస్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే విత్ షిప్పింగ్ అది, విత్ షిప్పింగ్ అండ్ వితౌట్ బిల్లింగ్. మనం డెలివరీ టైప్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఈ డెలివరీ టైప్ ప్రకారమే SAP అర్థం చేసుకుంటుంది ఇది ఏం ప్రాసెస్ అనేది. ఓకే, సో ఇది వచ్చి డెలివరీ టైప్ ఎన్ఎల్లో. ఇక్కడ వచ్చేసరికి డెలివరీ టైప్ వచ్చేసరికి ఏంటి? NLCC. ఇది NLCC. ఓకే, ఏంటండి డెలివరీ టైప్ అంటే షిప్పింగ్ లో, ఓకే, షిప్పింగ్ ట్యాబ్ లో మనం ఎప్పుడైతే ST ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తామో ST ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే ఈ డెలివరీ టైప్ ప్రకారమే సిస్టమ్ అక్కడ ఐటమ్ కేటగిరీ కాన్ఫిగర్ చేసుకుని ఉంటుంది ST సైడ్ లో. అంటే ఏంటి, ఈ పలానా ఇంట్రా STO అని సిస్టమ్కి ఎట్లా అర్థం అవుద్ది? ఓకే, డెలివరీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో డెలివరీ టైప్ ప్రకారం అనమాట. ఈ డెలివరీ టైప్ లో ఏంటంటే NL అంటే ఏంటంటే ఇంట్రా STO అంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్ కంపెనీ కోడ్ లో ప్లాన్ టు ప్లాన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము. దీనికి ఎలాంటి బిల్లింగ్ అక్కర్లేదు. ఓకే, NLCC అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్కి అర్థం చేసుకున్నమాట. ఇంటర్ STO ఇది అంటే ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో ఆల్ ఇట్ ఈస్ లీగల్, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు పే, యూ హ్యావ్ టు బై. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? బై అండ్ పే కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. బై అండ్ పే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి? జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, ఈ రెండింటి కనెక్టివిటీ ఏంటంటే డెలివరీ టైప్ అన్నమాట. దీనిలో డాక్యుమెంట్ టైప్, వచ్చి UB అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసరికి NP. ఐటమ్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి ఐటమ్ కేటగిరీ U. ఓకే, ఐటమ్ కేటగిరీ U ఇక్కడ, కానీ ఇక్కడ ఐటమ్ కేటగిరీ ఏం ఉండదు. అంటే ఇక్కడ మనకి కస్టమర్ మాస్టర్ కార్డు కావాలి. ఇది కూడా రూట్ వెళ్తుంది. ST అంటే ఏంటి? షిప్పింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి షిప్పింగ్ గురించి మనకి కస్టమర్ మాస్టర్ కార్డు కావాలి. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్ STOలో మనకి కస్టమర్ మాస్టర్ కార్డు కావాలి అండ్ వెండర్ మాస్టర్ కార్డు కూడా కావాలి. ఎందుకు సార్ వెండర్ మాస్టర్ కార్డు అంటే మనం ఇక్కడ బై కాన్సెప్ట్లో ఉన్నాం. అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటున్నాం, మనం అమ్ముతున్నాం. వేరే అవ్వచ్చు. అంటే బై అండ్ పే అంటే కొనుక్కుంటున్నాము అని అమ్ముతాం. అంటే ఇక్కడ రెండు కంపెనీ కోడ్ మనీ అయినా సరే, రెండు కంపెనీ కోడ్లు మనీ అయినా సరే లీగల్గా, ఓకే, లీగల్గా దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ బిజినెసెస్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీరు కొనుక్కుంటారో అది లీగల్గా అది బై అండ్ సోల్డ్ కింద వస్తుంది. బై అండ్ సోల్డ్ కాన్సెప్ట్. బై అండ్ పే కంటే బై అండ్ సోల్డ్ కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది. అండ్ కస్టమర్ ఎందుకంటే షిప్పింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి షిప్పింగ్ కంపల్సరీ కస్టమర్ కావాలి. వెండర్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మనం వాడి దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి వెండర్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఓకే, స్టెప్ వన్ ఏం కావాలి మనకి? ఇంట్రా STOలో విత్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ ప్లాన్, ఓకే, స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, బిట్వీన్ ద టూ కంపెనీ కోడ్స్, ఓకే, స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్.
రైట్. సెకండ్ ఏంటి, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసరికి పిఓలో పిఓ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఇది, ఎస్టీఓ పిఓ అంటారు. పిఓ డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వచ్చేసరికి క్యూబీ. ఓకే, అండ్ ఐటమ్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి యూ. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసరికి ఎన్బిఏ, స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ వాడతాం. ఏంటంటే ఈ రెండిట్లో షిప్పింగ్ ట్యాబ్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మీకు షిప్పింగ్ ట్యాబ్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది షిప్పింగ్ ట్యాబ్? ఎందుకు వస్తుంది? ఇక్కడ షిప్పింగ్ ట్యాబ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి విత్ ఎస్టీ చేస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే వయా షిప్పింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, మనకి షిప్పింగ్ ట్యాబ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి డెలివరీ టైప్ కనిపిస్తుంది. ఎన్ఎల్ అంటే ఏంటి? డెలివరీ టైప్. ఓకే, ఇది లింక్ అన్నమాట. ఇది మనకి యాక్చువల్గా లింక్ ఎస్టీకి ఎంఎంకి లింక్ ఏంటంటే డెలివరీ టైప్ అన్నమాట. ఈ డెలివరీ టైప్ ప్రకారమే సిస్టమ్ ఏం అర్థం చేసుకుంటుంది, మనం దీనికి ఆ పేమెంట్స్ తీసుకోవాలా వద్దా, ఆ వెండర్ దగ్గర నుంచి, లేదంటే ఊరినే జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారా, ఓకే, బిల్లింగ్ రేజ్ చేయాలా వద్దా అనే కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా? 4. నెక్స్ట్ ఏంటి, దీనిలో టాటా మాస్టర్ రికార్డ్స్లో చూసుకుంటే, ఓకే, రెండిట్లో కూడా మీరు ఏంటంటే మెటల్ మాస్టర్ రికార్డ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. మెటల్ మాస్టర్ రికార్డ్ మీరు అక్కడే ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. సప్లై ప్లాన్కి, రిసీవింగ్ ప్లాన్కి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్, డివిజన్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఓకే, అట్లా అది కాకుండా మనకి ఇంకేముంటుంది ఇక్కడ, ఓకే, కస్టమర్ మాస్టర్ రికార్డ్ ఉంటుంది. ఇలా ఆడుకోవచ్చు కదా పిల్లలు. ఎంఎంఆర్ అంటే అర్థమైందా? ఎంఎంఆర్ అంటే ఏంటి? మెటీరియల్ మాస్టర్ రికార్డ్. మెటీరియల్ మాస్టర్ రికార్డ్. సిఎంఆర్ అంటే మీరు కస్టమర్ మాస్టర్ రికార్డు. ఇక్కడ చూస్తే మీరు, ఓకే, మెటీరియల్ మాస్టర్ రికార్డు ఉంటుంది, కస్టమర్ మాస్టర్ రికార్డు ఉంటుంది, అండ్ వెండర్ మాస్టర్ రికార్డు ఉంటుంది. ఓకే, బేసికల్గా ఏంటంటే ఏ అనేది ఒక కంపెనీ అనుకుంటే, ఓకే, బి అనేది ఒక కంపెనీ అనుకుంటే, ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు ఏ నుంచి కొనుక్కుంటున్నప్పుడు, అంటే నువ్వు ఏ నుంచి ఆర్డర్ చెప్తే ఇది నీకేమవుతాడు, ఇక్కడ ఇది కస్టమర్ అయ్యాడు అనుకో, ఇది వెండర్ అవుతాడు. ఏ కంపెనీ నుంచి బి కంపెనీ నుంచి ఏ కంపెనీ, అంటే ఏ వాడు ఆర్డర్ పెట్టాడు, బి వాడు నీకు సప్లై చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? సో ఇట్స్ లీగల్గా మనం ఏంటంటే వేరే కంపెనీస్ కాబట్టి లీగల్టీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే రెండు కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ కస్టమర్ అనేవాడు ఎవడు? రిసీవింగ్ కోడ్ అన్నమాట, రిసీవింగ్ కంపెనీ కోడ్. ఓకే, ఈ వెండర్ అనేవాడు ఎవడు? సప్లై కంపెనీ కోడ్లో ప్లాంట్ అన్నమాట. అర్థమైందా? ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే 1100 నుంచి, ఓకే, 2100, అంటే రెండు డిఫరెంట్ కంపెనీ కోడ్స్, డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చి 2000 కంపెనీ కోడ్, 1000 కంపెనీ కోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇక్కడ 1000 నుంచి 1000 నుంచి 1100 చేస్తున్నాం. 1000 నుంచి 1100 చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఓకే, ప్లాంట్ 1000 వచ్చేసరికి ఏ కంపెనీ కోడ్లో ఉంది, అలాగే 1100 కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసరికి ఏ కంపెనీ కోడ్లోనే ఉంది. కంపెనీ కోడ్ 1, కంపెనీ కోడ్ 2. ఓకే, సో అప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ వెండర్ మాస్టర్ రికార్డ్ అక్కర్లేదు, రిసీవింగ్ కస్టమర్ మాస్టర్ రికార్డ్ కావాలి. ఈ కస్టమర్ మాస్టర్ రికార్డ్ ఎందుకంటే షిప్పింగ్ ట్యాబ్ కోసం అని చెప్పి రాస్తాము. ఈ కస్టమర్ మాస్టర్ రికార్డ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే, ఓకే, రిసీవింగ్ ప్లాంట్ అంటే ఎవరైతే రిసీవింగ్ ప్లాంట్ వస్తాడో, రిసీవింగ్ ప్లాంట్ ఈజ్ మై కస్టమర్. ఎవరు కస్టమరు? రిసీవింగ్ ప్లాంట్ అనేవాడు ఎవరికి కస్టమరు?
is my customer in supply plant. అవునా? ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్ తీసుకుంటే రిసీవింగ్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఏ మై కస్టమర్. ఇక్కడ ఇన్ సప్లై ప్లాంట్. ఓకే, అట్లాగే సెకండ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే ఓకే సప్లై ప్లాంట్ ఈజ్ మై వెండర్. Supply plant is my vendor in receiving company code. I have created one vendor, okay, and okay, I'm just trying with the different materials. Okay, so this is not okay. So let's see that what I can say here. Okay. So this is I created by customer one master record. Okay, in one master record I entered that 22010. That means it is belongs to the 2000 company code. Okay, and I'm using that. Sorry, I am using that my plant which is 1100. That means that is 1000 company code. 1100. That was the this is the plant that is related to 1000. So I'm just doing 2000 to 1000. Okay, this is your two different company codes. So what we need to look into here? We need to look into our delivery plan and the shipping point and the delivery priority, all these things, whether it is picking or not, and whether my customer number which is picking or not, all these things we need to. Okay, 1000 to 2000 company code. So it is working. Okay, so 1100 plant data belongs to 1100 belongs to 1000 company code. Okay, and we are 0 to n. So the delivery number is I entered delivery number here, OBD. Okay, I'm just picking this quantity 1. Okay, and there is a price needed. You can enter the price here. Okay, okay, the price you can enter whatever the price is. Okay, and the picking is over, then okay, I can do the PGA directly. Post course issue. If everything is done, okay, then it will be successfully posted. Okay, so I can go with here, display, and you can see document flow here. Okay, in document flow, purchase order, and my delivery, my picking request, and my PGA is completed. Okay, the PGA document number is this one, and the moment type is 643. 643 moment type for the two-step procedure. 643 and 101, and 645 is the one step. Okay, so the moment types and the delivery type, everything, it is very important in INTER STO and INTER STO. This is very important topic in the interview point of view. Okay, so now what is the next step? So I completed my STO, I completed my delivery, I completed my PGA. What is the next step? Step 4, billing. So I have to go VF01. Okay, enter delivery number, and this is an intercompany billing IV. The billing type is IV. Okay, the material number and the quantity and the prices which is not entered in the delivery, because of that it is 0. If you want to enter, okay, you can enter the price. Okay, and that was then you can save. Okay, so the delivery is created here. Now if you see that my purchase order is completed, my delivery completed, and my billing also completed. So
this supply plant level, they are distributed. So now I can see the stock here. Where I can see the stock? Stock in transit, MB5T. So MB5T, I can see that stock. Okay. My material and my receiving plant and stock, and I can see that here. So here, where is the stock, where is in transit, I can see that. Okay. So this. Okay. And receiving plant, what is the receiving plant here? 1100 is receiving plant, and supply plant is the 2010. Oh, sorry, receiving plant company code is 1000. Okay. And receiving plant is 2010, and this is not a special stock. And okay. So the one pieces it is, okay. The one piece it is there in the stock in transit. Okay. So when it will be nullified here, when it will be nullified, when I completed my GR, then step in the receiving plant, okay, then it will be completed, right? So the outbound delivery, I'm just entering outbound delivery here, okay, and the moment type is 101, as is whatever we are doing, and which store location you want to do, and how much quantity you received, and what is the material you received, and that's all from here, okay, and item okay, and you can see your delivery number as well in the delivery note number. This was the reference number, okay, with reference to you are doing GR, okay, and check and post, okay. So the material document is posted. So once the material document is posted, what it will be happen in MB5T, okay, /n MB5T, what it will happen? So this stock is nullified. Okay, that means it is already gone from the this stock to from the stock in transit to receiving plant. So in my store location, the stock was increased. Okay, so in the 100 we have increased the one quantity. So before that we so next, what is the next? So if you see that MB23N, okay, for this purchase order which we created, the purchase order history, I can see that the delivery number and the PGA and my delivery, my GR. So this was the sequence here. It's okay. So this is the two-step procedure. Okay, two-step procedure, 642 and 101. Okay, if you go for the one-step procedure, then both it will be happen at a time, and the momentum will be 645. Okay, and what's next? So the GR is completed. Next, we have to do the invoice as well. Okay, so I just entering that my purchase order number. Okay, so what is my purchase order number here? So this was my purchase order number here. That purchase order number I'm just entering here. Okay, and so since it is interest right, so we have to pay the amount. Okay, as per the legal entity, both are the different legal entity. You have to pay the mutually. You have to pay the amount, whatever you are getting amount from the whatever your stock getting from the other company code. Okay, so I'm just posting the invoice. Okay, now so my purchase order, okay, from my end, my receiving point level, I have received my stock and I have completed my GR, and even I completed the invoice as well. Okay, okay, and from the supply point of view, a supplier he already issued the stock. Okay, he did the PGA and billing. This is the intercompany billing and goods receipt, and everything it is posted from the supply plant level. Okay, you can see that the shipping tab, you can see that NLCC, the delivery tab, this was a very important NLCC, and other things are we already discussed about yesterday, customer number and vendor number. Okay, other condition, vendor must record, you need to enter the supply plant
who is supplying the goods. So 2010 is my supplying plan. That's why I entered here. Okay. And receiving plan to 10390, which is assigned to my configuration, Tata Steel. That is assigned to my company. Right? Interview, if anybody was asking about MM and ST integration, okay, you have to tell that third party process ఒకటి intra ST ఒకటి inter ST ఒకటి మూడు ప్రాసెస్ లో MM ST integration. Okay, integration point of view very very important. ప్రతి కంపెనీలో అడుగుతారు, ప్రతి ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు ఇంటిగ్రేషన్. MMSD ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చా, MMFI ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చా, MMPP ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చా, MMPM ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చా అని అడుగుతారు.